another chance. Nyakchela mpincha. Beyond the walls of justice and inside the confines of prison are stories, some of regret, others of deep pain. These are stories of men convicted of crimes against the most vulnerable members of our society, children. Early child marriages and sexual offences are tearing the fabric of our communities. Pani na umbiri ye underage nena uye munhu abvazira nekuti akukodzera kuvaka musha aachabvumvuri. Pane vane zvitendero zvavo zvotoandara kuti isusu tinototenderwa kuroora mwana mudiki pazvitendero zvavo. Variko vari muno vanotaura kudaro, asi nekuda kwemaparenzi emwana atore adanana naye kana kuti atorwa vanozosvika pakuenda kunomangarirana vonosungisana. Saka mutauriro wavo unongochingoona kuti inhau yedoctrine yavo maudzirana avakaita sei avakaita kuchechi kwavo asiriwo ekuti vanosvika pakunotora vana vadiki vovapinza mudzimba, mwana akuziya zvemumba ari mwana mudiki aina ndione zvakanaka. Today we bring you face to face with those who have lived these realities, those who seek redemption, and those who bear the scars. Welcome to Another Chance. Chokwadi ngatinzwei kutya, tinzwire tsitsi vana vatiri kubereka nekuti ndivo vane ramangwana redu. Hazvina kunaka kuti munhu abate mwana mudiki chibharo nekuti kukanganisa kukuru even pamberi paMwari, even pamberi pemidzimu yenyika yedu tinenge tichitadza zvikuru. For some, prison is a place of punishment. For others, it is a place of reflection. But for all, it is a stark reminder of the consequences of their actions. Among the inmates is Masimba Chirai, serving time for a rape conviction, one he claims he did not commit. Yet, his words reflect the weight of these crimes. Mhosva yandakasungirwa pano imhosva yerepi. Nyaya dzekumbunyikidzwa kwevana vadiki zvikuru ndakatarisa maringe nemujeri muno dzinosuwisa zvikuru according to some of the matters that I hear. Tiri mukati menzvimbo ino tichitarisa maparirwo edzimwe mhosva dzakanangana nevana vaduku, tinonzwa dzimwe nyaya dzinosiririsa dziri maringe nevana vadiki. Zvikuru zvinorwadza chero nesuwo tiri mukati meusungwa sevanhu tine mhuriwo dzatakasiya panze. Zvinhu izvozvo zvinotibata kuti nyangwewo ndiri muusungwa chokwadi zvinhu zvakadai zvikaitwa kumwana wako hazvibudi zvakanaka. Saka chinhu chinorwadza zvikuru kuti vana vadiki tinofanira kuona uye kubatwa nemwoyo wekutya. Takatarisa nyaya yevana vadiki tinofanira kubatwa nemwoyo wetsitsi, tinofanira kubatwa norudo rwekuti ndivo vachadanwawo mazita edu mangwana. Saka zvinhu izvozvo zvinosiririsa zvikuru tikatarisa nyaya iyoyo, uye ndichitarisa zvandinonzwa semunhu wondagara mukati mejeri kwemakore, ndaona kuti chinhu chinonzi kumbunyikidzwa kwevana vadiki chinorwadza, hatidi kunyepa, zvekuti panofanira kuva nedzidziso yakakura. From regret to responsibility, the discussions behind these walls reveal a collective realization, one that urges change before more young lives are ruined. Asi tadzoka zvakare pagrupu redu riya ratinogara tichiita mazuva ese, ratinouya tichidhiskasa nyaya dzine chekuita nekubatwa kumbunyikidzwa kwevana vadiki vachiitwa mumadzimai kana kuti ndingati kuita bonde nevana vadiki. Handi tese tinoziva kuti vana vadiki vandiri kutaura vane makore 18 years and below. Saka ndoda kunzwa mukati menyu kuti sezvo nhasi uno tiine hurukuro yakadaro, kuti zvii zvinokonzeresa kuti munhu asvike pakuda kuona kunge mwana mudiki anogona kunge achiita nyaya dzepabonde. Ndoda kunzwa kuti munofungawo sei nenyaya iyi, kuti zvingange zvichikonzeresa nyaya idzi chingava chii, nokuti nyaya idzi dzanyanya. Saka nhasi uno tangoti tizokurukura timbonzwa kuti tingabetserana sei
sezvo dare redu richitarisa nyaya zhinji dzinoitika dzenyaya dzepabonde. Hamene kuti angada kutanga kunge achikurukura nesu nhasi achitaura ndiani? Yes, Sukuru. Zvimwe zvacho zvinokonzeresa kuti vana vadiki vazode zvokuita bonde inhau dzenzara mukati medzimba. Vanenge vasingaone kudya kwakakwana unozokonzeresa kuti vazomhanyire vanhu vakuru vachiona sekuti vaona varume vokuti vagone kuita anawo bonde. Ivo ezi yavo isati yakwana kuti vaite bonde nevarume. Zvakanaka, maonero avo vari kuti izvoniwo vana vadikiwo vanogona kunge vachishayawo, asi pane zvimwe here zvaunonyatsonzwa kuti zvimwe zvinokonzeresa kunge tichinge tichienda kuvana vadiki ava chingava zvimwewo zvakasiyana nezvavakurukura? Yes. Zvimwe zvandinoona zvakare mazuva ano kushayiwa kuzvibata kwedu sisi vadiki zvinozokonzera kuti tisvike pakuchiva nyangwe nevana vaduku. Yes. Kuti tinoona kana mazuva ano mapfekero akuitwa asiyana nemapfekero aitwa kudhara. Saka dzimwe dzenguva pana mwana akapfekawo mamini kana nezvimwe zvakadaro zvakutokonzeresa murume asina kuzvibata uye kuti ubate kana kuti ruchiva kutobata mwana. Vauchirire maoko. Anditi muri kunzwa, muri kuona vari kujekesa kuti isuwo tiri kunzwa kuchiva vana vadiki. Ndinokutendai nezvamakurukura. Pane mumwe here pakati pedu angada kutaurawo kuti iwe ibva wajekesa kuti chinokonzeresa kuti tiende kuvana vadiki chingava chii chaunoonawo uchinyatsoburitsa pachena tizvitaure kuti pane patiri kuresva. Ini maonero angu wakatarisawo chimborerekera wakatarisawo kubumbiro kuti bumbiro racho munoriziva here kuti bumbiro remutemo rinoti chii, kuti mwana mudiki hatingakurukura naye nezvebonde tisu here tiri kuresva here wakajekesa uriko? ini maonero andinoita kazhinji bumbiro remutemo harishandi kwatinogara kuti kwese hatiriziye hatifundi nezvaro. Saka dzimwe dzenguva paya patinechigara kumamana uko tinogara nevanin'ina vemadzimai edu. Saka kazhinji takangojaira setsika yedu kungoti muramura muti echingotamba mamwe matambiro aya. Saka zvinozoitika dzimwe dzenguva pamwe vadzimai vanenge vasipo kudaro mukutamba muya maisa vanhu vakajairana, pamwe vatomboenda zvokuti vanorara vasipo. Saka paya patiri mumba hapana anozobvunza mumwe nekuda kwematambiro aya akangojairika aya tozopedzisira zvimwe dzenguvatarara nevana vaya. Zvakanaka, ava vari kujekesa kaucha yedu yatinoziva kuti bamukuru vanotamba nani, vanotamba namainini, asi hazvibvumidzwi kamwana mudiki kauya. Pane mumwe here zvakare watingada kana kuti zvini mamuchida kuti chii? Ndachida kuti hongu vana varipo vanogona kuchiva madzaka kumbira mari, asi inini semunhu mukuru ndavamachuwadi ndinotokoronaiza brand yemwana nekuti ndamuchiva nekuda kwedollar power. Zvimwe zvezvi zvinowanikwa izvo isuwo ngatibvise kuzviregerera isusu sevabereki. Hazvikwanisi kuti uyo mwana ari papo igotwe rangu mwana wake ndoita bonde naye ini ndiri sekuru vakarongeka here. Saka varume tiri kuzviregerera futi kuita bonde nemwana mudiki, mwana wamwana wangu tisiri kukoronaiza vana vadiki tichivapa mari. Zvakanaka. Ndo maonero angu. Prison walls do not only house the guilty, they also hold stories of men who claim to have been framed. Among them is Madzibaba Simbarashe Mutsindiri, a church leader who insists his imprisonment was the result of a vendetta. Ndakatongwa 2020 muna November, 16 November. Ndinobuda jeri 28. Musi ndakapinda nayo muno nderepi. Isu sangano redu reJohani Masowe Chishana haritendere mwana anororwa ari pasi pe18 years. Rinotendera kuti mwana anozovaka musha kana kuziva musha anenge apa musoro pemakore 18 years. Ndairarama ndichibatsira vanhu vakawanda, ndichinamata nevanhu vakawanda, ndichitodzidzisa vana vadiki nevanhu vakuru. Saka nekupomerwa kwandakaitwa kuti ndisvike pano, ndinonzwa kurwadziwa zvakanyanya kuti zita rangu richazochena sei. Uyezve chikumbiro changu inini chandanyanya kukumbira ndechekuti pamhosva idzi
pane vanhu vanenge vabva zera dei paiwanikwa matest anotaura kuti chokwadi munhu ndiaita se ndiarepa zvaiita kuti varepa chaivo chaivo nevasina kubata chibharo zvinobuda pachena. Beyond personal stories, what emerges from these walls is a larger issue, one that threatens the very future of Zimbabwe's children. Yambiro yangu zvekare nemashoko angu kupedzisira kune vanopara zvekare mhaka dzemarepi. Zveshuwa kune vamwe vanopara knowingly vachitoziva kuti vanopara mhaka yakadaro, vachitoita vachiziva. Ndinongovayambira kuti varege kudaro nekuti zvinhu zvavanenge vachiita vanenge vachikanganisa zvikuru uye vanosvibisa nzira dzavo, vanenge vachisvibisa mazita avo, vanosvibisa upenyu hwavo, vanenge vachikanganisa upenyu hwemunhu wabata chibharo, zvinhu zvinenge zvakaipa zvachose zvatinoti neniwo handikurudzire zvinhu zvakadaro kunyange ndakasungirwa mhaka iyoyo asi ndichiti inewo handina kuipara. Saka chinhu chandinokumbira kuti vasati vasungwa vasapare mhaka dzakadaro kuti vazive kuti zvinhu zvakaipa kwazvo uende zvinorwadza nekuti newewo mangwana ukaitirwa zvinhu zvakana kune mwana wako kana kune hama yako zvinotokubatawo. Ndo mashoko andingataura. We have heard from those behind bars, but outside these walls the crisis continues. In the rural village of Rushinga, early child marriages are not just statistics, they are lived realities. Kana pakawana munhu anenge arodza mwana anofanira kubhadhariswa mbudzi mbiri, asi nyaya yopfuurira mberi inofanira kupfuurira mberi munhu iye achifanira kuzosungiswa kumapurisa. I think kwasabhuku wemunharaunda anopiwa mbudzi dzake mbiri nekuti munhu asvibisa nzvimbo nekuda kwekuti ari kutyora futi marights evana anofanira kunge achiremekedzwa. Mbudzi mbiri kwasabhuku. Then toenda kwamambo. Mambo ndo anodya vanopiwawo kana 4 mbudzi dzavo. Zvakadaro izvo zvinenge zvakatokwana. Inini mubvunzo wangu uriwo kutoti kana iwo wariwo sabhuku wacho wachidaro zvinotongeka sei? Itandiri kutofunga kuti kana ari sabhuku atodaro anotanga nekudhara ndiye ngaatonzi paanenge pachidzimo mbebe kana kuti mbudzi mbiri paipai iye ngaanzi 5 nokuti sabhuku ndiye murizi wemutemo. Saka anofanira kunge achitopuwa kana ari sabhuku anofanira kutopuwa mutongo wakadarika wevamwe wese. Here, stories unfold of young girls forced into marriage, of broken childhoods, and of parents struggling to protect their children from cultural and economic pressures. Saka takanzwa kuti nawe takaunganira pano imwe yacho ndiyo kutorwa kwekodzero dzevana dzinove kodzero dzakatyorwa zvakare nehama yangu iyi nokuti ndofunga tose tanzwa pana pachisara kura kuti inini mudzimai wangu ndakamutora ari form 3 kura kuti akatora mwana ari underage mwana aitoenda kuchikoro. Saka mwana yakura kuti panguva yavaigara yachingudza kuti tirikuda kuti tivake mushandi mudzimai ndonguva yakanga ari kutotarisira kuti ari kutarisira kukura mupfungwa, kukura kwake mupfungwa achitotamba dzimwe nzira dzisiridzo kuvaka musha. Semwana akatorwa achiri mudiki zvinova zviri kurambwa nehurumende kuti musatore vana vachiri kuenda kuchikoro, vana vachiri vadiki vanenge vasati vamachuwa. Ngagone kupa umwe mweya kumiro kwatongi navachengeti vacho, asi chandinokurudzira ndechekuti mwana kudziwa vari kufudza mukanzo usi kuhwandana shamwa zvimwe zvinhu zvinochenjenuka kandai dai mijeri imomo musina bavafitize kuti pano ungona kukumbira ndapota hangu ndatambira. These statistics are alarming, but so are the voices of the victims. One villager, Agnes Mutandwa, speaks for many when she says these issues begin at home. Isu sevabereki tine responsibility yedu kuvana, tinokwanisa kukontrora vana vedu sezvazviri, asi pamwe pacho tiri kutokundikana. Pamwe pacho vanawo zvavo vatingape mhosva, asi kuzhinji kwacho ndisu tinofanira kunge tichitoita basa iro nokuti isusu patakakurawo takanga tichitokontrolwa nevabereki vedu. Saka isusu sevabereki takafanira kutobata chimuti chekuti tivakontrole vana vedu vasvike pakupinda mudzimba. A community in crisis, yet a community willing to fight. But what are the authorities doing, and what solutions are being implemented?
Saka kurudziro yedu isu seZPCS kubandiko rehabilitation and reintegration tiri kuti ngatidzivirire mhirizhonga mudzimba. Munoziva kune inonzi conflict iri nomo inoitika, but kuti unoresolve conflict yacho sei, unoigadzirisa sei, inonzi conflict management nai. Tofanira kugadzirisana zvakanaka pasina mhirizhonga naika. Uye ngatizivei kuti hakuna moto unodzimwa nemoto nai. Ndosaka kuneve mutemo, kana uchinge watadzirwa unoenda kuneve mutemo mogadziriswa zvakanaka pasina kumhirizhongana. Kurovana hakusi kugadzirisa nyaya, kutukana hakusi kugadzirisa nyaya, asi vemutemo vanogona kutigadzirisa. Tisati taenda kumutemo futi kusocial work side, indiri professional counselor handiti takagara mudzimba kune masocial workers pasina mapurisa, kungoenda kunotsvaga counseling mwakagarapo kuti muinzaniswe pasina kutukana, pasina kumhirizhongana kuti munzwisisane, kutsvaga yatinoti professional counseling nai. Kana zvaachitaurwa zviya zvaku mudzimba handiti tinana tete nana sekuru kuti tinogona kunogadziriswa tisati tasvika pakurovana naika, kuti tisasvike pakushungurudzana, tisasvike pakushungurudza vana. As we conclude another chance, we turn to those in positions of power, traditional leaders, school authorities, and young advocates who are determined to change the future. Nyaya yemhirizhonga nenyaya yewana muno mudunhu yakatokura zvakanyanyisa. Ndotangira hangu kuri kuvana, kuabhuzwa kuwana muno muwadi 18, wadi 17 nowadi 16. Yakati kurei zvokuti kune vamwe vakatomboenda kumajere vakatopikira vana, vaibata vana zvibharo, vaibata chii, novamwe vaitorodza vana. Zvakandifadza kuti baba naamai vakabvumirana vakarodza mwana ari underage, vese vakanopika baba naamai, nomukomana wacho akanopika futi. Paakazodzoka ufunga anga akura mwana vakazotorana. Saka vazhinji vari kuzviziva, asi zvakuda dzidziso nokuti vamwe vacho aiva vasati vakuzvinyatsozviandastenda. Paanongoregedza chikoro ano 14 15 unonzwa kuti waroorana kanenge kari kawande kuti zvisumudzike zvinonetsa, asi dzimwe nyaya dzacho dziri kumasocial warfare nokumakoti. Saka muno zvakatonyanya mudunhu rangu. Pazvisungo zvasungwa izvi zvinotinakira mbichana, nokuti zvatichanakira patinogarawo maward assemble tichaudzawo masabhuku, makanselors, uye mutemo unenge wapo kuti zvawanyora inini samambo ndichazvidhinda, zvoendawo kwaDA zvodhindwa, kumapurisa zvodhindwa. Taanokodzero kukwanisa kutonga nokutsura vabereki, because vamwe vabereki vanoti mwana ndowangu, umwe aiwa usanditongere mwana wangu. Saka zvakatinakei kuti vanenge takuziva kuti tikufamba so tirikuenda so tichigadzirisana. Of this event was to get the community leaders and to get the children and stakeholders and partners to sit down to talk about how best can we end violence against women and girls. And more so you realize that most of the discussion now we centered on children. And I was happy with the outcome in the sense that what the children had as challenges, as gaps, the elders were able to pick them up, and more so, especially the chief himself. It was very good that he was around, and also they to come up with some action points that needs to be followed through to see how best we can minimize violence against girls, against not only girls, now children. Yeah. From traditional leaders to the youth, voices are rising. Secondary school pupil Munashe Zata speaks on how drugs lead to violence and abuse. Munharaunda mandinogara mamune vana vazhinji vechikomana vaita zvekubata zvinodhaka. Saka vabva kunobata zvinodhaka kudaro ndopari kuzobuda nyaya yekuti vari kuzogarira vamwe vana vechisikana munzira nekuda kuti vanosiya zvechikoro. Vatora zvinodhaka vazokwanisa kuconcentrata nechikoro chiya, vanosiya chikoro, uye zvinozoya mavari nezvekuti vanozogarira vanasikana vaya munzira umo kuti vanasikana vaya vazotadza kuendera zvemberi nechikoro. Uye ndo mariskis akawanda atiri kuzonzwa kuti mwanasikana ava nenhumbu achiri mwana mudiki otoroorana. Isusu sevana munharaunda yerushinga tinosangana nedambudziko rekurodzwa kwevana, machild marriages, pekuti vana vazhinji vari kurodzwa vachiri vadiki, izvo zvinoita kuti
rikanganiswe munyaya dzekuenda kuchikoro inozova kuti ramangwana ravo rikanganisike. Rinosangana zvakare nekushungurudzwa kwakasiyana-siyana, machild abuses akasiyana, kungave kuri kushungurudzwa pabonde kana kungave kuri kurohwa. Izvo zvakare zvinotikanganisa dzidzo yedu, kunyange kupiwa basa rakawandisa chaipo. Tinoziva hedu kuti sevana tinofanira kupiwa basa, asi pane tinosvika parimwe level rekuti basa racho rinova rinototikanganisa mararamiro edu chaipo. The battle against early child marriages and sexual offences is far from over, but hope shines through in the voices of those demanding change. Society must take another chance to educate, to protect, and to act. The future of Zimbabwe depends on it. We are realizing that in this community there is a lot of child marriages. Children are also dropping out of school, mostly because parents are not paying their school fees. Yet, education is very important. It enlightens people. And children are exposed to a variety of activities. And at the end of the day, they are able to have a vision and hope for the future, rather than spending their time God panning, as we had in the discussions, that most of them are going for God panning. Yeah. Enough is enough of hunger. We no longer want hunger. We no longer want gender-based violence. So what has happened is already enough. Enough of it, no more of it. The chance,